Good evening. Namaste. Good evening, Good evening, sir. sir. Good evening, sir. Evening, sir. How are you all? On top of the Top world, of the sir. world, sir. Top of the Top world. of the world, Sir. sir. Okay. So, welcome to the last session of the financial accounting before your mock test tomorrow. Mock test yavaga? 145. 45 tomorrow. Yes. So, November 22 suggest answer ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಯಾವ್ದು Yes, sir. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ? Division material. ಹಾ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ November 22? Yes, sir. Okay. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 200 pages book open ಮಾಡಿ. 240. 240, sir. 240, sir. Very. How to write CA Foundation accounts exam. June 24 go made December 23 go difference ಇಲ್ಲ. As per the accounts is concerned, ಅಪೂರ್ವ syllabus same ಇದೆ. ಅಲ್ವಾ? ಅಪೂರ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ. ಮುಖ ಸಿಂಡಸ್ಕೊಂಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಅಲ್ವಾ? ನೀನೇನು ಸಿಂಡ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಜೀವಿತ BA ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮುಖ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ಲ. Okay, relax, no problem. How to write CA Foundation accounts paper. How to write CA Foundation accounts paper. Fully focus agi, give your 100% of focus to the exclusion of everything to the class. 1.5 hour session ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ I have one more big session for CA intermediate exam going friends, hard to work. Okay, so ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೂ I will not extend. Okay, ನೀವು ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. Okay, so full focus ಮಾಡಿ. Suggested order. Roman number 1. Suggested order of writing questions. Compulsory ಅಲ್ಲ, suggested. ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ 95% ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಇವನ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್, ಸೊ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರಿ. 1:45 to 2 ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಪೇಪರ್ಸ್ಗೆ 1:45 PM to 2 PM ಲೈಕ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜೋಕ್ಸ್ ತಮಾಷೆ ಇಲ್ಲ. 1:45 to 1:45 PM to 2 PM. Read and analyze the question paper. And decide one question of rejection. Look at my approach. I'm an MSc in psychology. Obviously, I have also evolved over a period of time. Just overnight, maybe teaching experience of around 25. ಇದೆಲ್ಲ extra. But in maybe after 50 years, in experience ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. I will be still young. Don't think about my age. I will be young only because I'll always be with my 3 youngsters only. ನೀವೇ ಓಲ್ಡ್ ಬುಡ್ಡ ಆಗೋದು. I see ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ. EPND ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಇರ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಏನೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ರು ಅಷ್ಟು. ನಮ್ಮ ಸರ್ರು ನನ್ಗಿಂತೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟೈರ್ಡ್. ಬಟ್ ಈ ಲುಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಯಂಗರ್ ದೆನ್. ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಭಾವನಾ, ಯುವರ್ ಸರ್ ಟೀಚರ್, ಯುವರ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಯಂಗರ್ ದೆನ್ ಯು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. Yes, sir. ಕಳ್ಕಲ್ವೇ ಇಂತನಾ? Yes, sir. So select one question of rejection. One question we should not answer rejection, and confirm or slightly alter the following. Okay, now this is Roman number 1. Ali, first question is normally question number 6. Question number 6. Company accounts, if you are very comfortable. ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. Dash ready?
6A or 6B. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 6ABC ಇರುತ್ತೆ 10 5 5 ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ 6A or 6B or right side 6B or 6A. Sub question should be together, but it need not be the same. 6A 6B ನೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 6B ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 6A 6 ಬೋದು ನೀವು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. Order of writing or put a big or, you can do ulta. Question number 1, then question number 6. ನಿಮಗೆ question number 1 ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ true or false almost 5 out of 6 ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ start with question number 1. Question number 1 ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಿ. question number 1 say 5 out of 6 true or false known, and also 1B 1C known. Start with question 1. So then you can go for question 6. So the interesting point, question 6 again, company accounts only, you should be the master. Nan prakara you are. Okay. So idre. Okay na. Illa sir, I want to start something else also fine. But nan prakara question 1 ಅಥವಾ question 6 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು you start ಮಾಡಬೇಕು. Okay. Either question 6 you should be or question number 1. Are you clear? Yeah. And question number 1 ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. Question number 1 ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. Next. Out of the remaining 4 questions, totally 6 questions ಇರುತ್ತೆ. Remaining 4 questions. Select the questions in the following order. ಅದು 2 ಇರ್ಬೋದು, 3 ಇರ್ಬೋದು, 4 ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದದು? Okay, following order. Say small a. All sub questions, sometimes 20 marks question ಇದೆ, ಅದೇ ಒಂದೇ question ಇರುತ್ತೆ. All sub questions perfectly known, KNOWN, and perfectly known, comma, less time consuming. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಓವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ ನಾನು ಈಸಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಂತ ಮೂರೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ and which fetches me high score. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್, ವಸಂತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನನಗೆ BRS ಇರ್ಬೋದು, someone else ಮೇಲೆ. ಈಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 145 to ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಆಲ್ ಯು ನಾಟ್ ನೆವರ್ ಡನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಸಿ ತಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಬೋತ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್. ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೋತಿಯಲ್ಲ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And you should be confident. For example, BRS. You should be able to get BRS out of or at least 1 or 2 adjustment ಆ ಕಡೆ 8 marks ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Skipping BRS is stupidity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 10 marks 8 adjustment ಕಡೆ you get it. Okay. ಅಥವಾ rectification of errors, most of the CAP students ಅಲ್ವಾ? Right. So ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಿ. Say BRS and ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ that should be selected because BRS suit easy, rectification easy and less time consuming, and you will get out of 20. One second, just one. Yeah. So BRS and rectification, which is less time consuming if they are together. Rarely they'll be together. Okay. ಅಥವಾ BRS and inventory valuation, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆರ್ ಅಲ್ಲೇ BRS and inventory valuation, or look at one more, BRS comma subsidiary books, purchase book, sales book ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Subsidiary books and 5 marks theory. So ಇದು extremely easy, less time consuming, and I should be able to get at least 18 out of 20. 20 out of 20 is excellent. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದರ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 20 ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಶಂಕರ್ ಎಲ್ಲೋದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋನ್. ಆಲ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋನ್. ಆಲ್ ಸಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಮೇಲೆ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು Less Less time time consuming. reasonable time consuming. Reasonable. I know it will take little extra time. Reasonable time. ಇದೆಲ್ಲ before going to the exam ready ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Yeah. I am inspired by one of my students, what do you call it? Excellent statement in SLC. ಬಂದಿದಲ್ಲ SLC, KPM ಅಂತ, ಕಿರಣ್ ಪಂಕಜ್ ಮಧು ಅಂತ. So you are my student, obviously. So now is doing the ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ interview skills ಅಲ್ಲಿ brilliant. I learned from him. When you go to interview, you should direct the interviewer the way you want. How is it possible? Interviewer will ask the question the way he wants. That's what I was thinking maybe 10 years back. I said, how is it possible? Then he says, they will ask startingly, what is your strength and weakness? Whatever is your strong point, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then obviously you will start thinking, I am a good singer ಅಂತ, ಅಥವಾ I am good at financial. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ they will ask more and more questions. Same here also. You need to select the easiest question, less time consuming. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದ್ದು ಬಟ್ ಐ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. Easy, both known, but little reasonable time consuming, and what? Reasonable time consuming, and reasonable marks, and what? Reasonable marks. That is second question. C. C alli. So you have two more questions left alli. Out of the two questions left, ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ 2A ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3B ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನೇ 1.5 ಗಂಟೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಸಂಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾ yesterday the way the Bhavana told, it is not that just attending the class, everything is given. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದು ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ವಾ? ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 are marks. Select as under. Select the one as under. Small a. 15 marks. 15 mark question. 15 mark question ಆಗಿದ್ರೆ NPO ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು. 15 marks. Known. And 5 marks partially known. ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇರ್ಬೋದು. Or next, small b, 10 marks perfectly known. Perfectly, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, perfectly known. 10 marks next, and 10 marks reasonably known. So this question you have to select. ಇದನ್ನು select ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ್ದದು? ಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಮೀ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಸರ್ಗೂ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ 0 ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್. ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ಗೆಟ್ ದ ಸೇವಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ 1 or 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. ಬೋತ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ನೋನ್. ಸಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತು. ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ನೋನ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ. 1 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋನ್, say 10 marks. 15 marks ಅಲ್ಲ, 10 marks.
ಬಟ್ ಹೈ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 25-30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಹೈ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಮೆಂಟಲಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹಿಂಗ್ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ನಾವು November 22 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾನು November 22 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಗೋತ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಕ್ 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 ಬರೀಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿದ್ರಿ 40. 240. 240. ಬರೀ November 22 ಬೇಸ್. November 22 ಬೇಸ್. ಬೇಬಿಕೋ ಬೇಸ್ ಬಂದೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1A. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1A ಬರೀ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಬರೀದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀದಲ್ಲ. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡು. ನಾಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂಡ್ reasoning is must. Two RMRs. Reasoning known. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Reasoning known. Write the same by connecting to concerned topic. Concerned topic, comma, also with reference to, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು? ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಟೈಟಲ್. AS1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. AS1 ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೈಟಲ್ ಬರಬೇಕು. ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಟೈಟಲ್, ಕಮ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಟೈಟಲ್, ಕಮ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಸಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ತುಂಬಾ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಸಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಕಮ NPO ರಿಲೇಟೆಡ್. NPO ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. NPO ರಿಲೇಟೆಡ್, ಕಮ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. ನೀವು ರೀಸನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. then what you should do? 2 RMRs. True or false you should know. ನೀವು ಟ್ರೂ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಟ್ 2 RMRs. ಫಾರ್ ಟ್ರೂ rewrite the statement given. Comma preferably altering or substituting some words. ಅದೇ ಬರೆಯಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, periodic inventory system. All of you enjoying? Sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Periodic inventory system leads to actual physical count. Answer is true. Let us assume you don't know the reasoning ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Answer is true. Reasoning ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ as per periodic inventory system. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡು. ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅದು as per periodic inventory system, physical stock is taken
at the end of each year. Periodicity andre at the end of each year alva. And inventory is valued as under. Inventory is valued as per AS2 as under ಬೇಡ as ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬೇಡ, ಫುಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರೇ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ if false, if the answer is false, yeah. Add not not to the statement given. Question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ದ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕೊಡ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರಣತಿ ಏನು ಮಿಂಗ್ ಅಂತೀಯ ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದು? ಈಸಿನ ಬಾಬಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ದಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Okay, now let us try one by one. 1A quick ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1A ಓದಮ್ಮ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. State with the reasons whether the following ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. the financial statements are not prepared on the assumption that an enterprise is a going concern and will continue its operation for the foreseeable future. Yeah, 1A 1 point number 1 ಶಾರ್ಟ್ ಬರಿ, 1 ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಲ್ಲ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಬರಿ 1. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಅದು ನಾಟ್ ತೆಗಿರಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್ assumption that enterprise going concern. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರೀ ಏನು ಅಲ್ಲಿ 1A 1 ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ದ ವರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಇದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯು ರೈಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೂ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫಾಲ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್? Yes, sir. This is what is going to happen. Okay, you know the answer, but ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ ನಾಟ್. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ AS1. 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ assumptions GAC. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ. 3 fundamental accounting assumptions are GAC, going concern equivalent consultancy. Hence, financial statements are prepared. ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ. Financial statements are prepared on the assumption that entity is going to be there forever, going concern. Entity is going to continue for foreseeable future. The question is the word foreseeable future. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ರೈಟ್ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಾಕು, ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟಕ್ಕ 2 ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. When GAC is followed, no disclosure required. Semicolon. When GAC is followed, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ. GAC is followed, no disclosure required. Semicolon. When GAC is not followed, Sagari, disclosure is required. Disclosure must. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆದ್ರೆ ಖುಷಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ 2 to 3 lines, not more than that. Is it clear? 2 sentences, I suggest 1 sentence also stop ಮಾಡಬಹುದು. Next, number 2. Ole. Periodic inventory system is a method of ascertaining inventory by taking an actual physical count. Answer is true. True. Point number 2, true. Periodic inventory means physical count at the end of each year, and then valuation as per. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ. then valuation as per AS2. valuation as per AS2. Full stop.
two methods of inventory taking, two methods of inventory management. Periodic, once in a year. Periodic, once in a year. Switch off the periodic, once in a year. And perpetual on a regular basis, mainly based on books of account. Perpetual andre regular agi books of account ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. Sir. ಓಕೆನಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೋದೇ ಖುಷಿ. ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಹಾಳಾಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದೆ. The provision for discount on creditors is often not provided in the keeping with the principle of conservatism. Correct. Answer is true. Answer is again true. As per prudence bar conservatism, which is the bracket AS1. AS1 ಬರೆದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ AS1 ಇದೆ, ಬಂದಾಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ AS1, ಥರ್ಡ್ AS1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು AS2. ಇರೋದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 3 ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. Yes, sir. As per Vasanta, prudence bar conservatism, AS1. Yeah. Anticipated incomes are not accounted, comma, anticipated expenses and losses are accounted. ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ 6 5 ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಾಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ? Anticipated incomes are not counted. Semicolon. Anticipated expenses and losses are accounted. Hence, RDC is not accounted. Reserved for discount on creditors. Whereas RBD and RDD are accounted. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. Sir. Oh. If the errors are detected after preparing trial balance, then all the errors are rectified through suspense account. A very important punch word is all. That's important. Point number 4. Yeah, answer is false. False. No doubt, suspense account arises and trial balance is prepared. And trial balance is prepared. Semicolon. But all the errors need not lead to difference in trial balance bar suspense account. Correct? All the errors need not lead to difference in trial balance, which is called suspense account. Example, wages for installation of machinery. Either example ಕೊಟ್ಟರು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So wages for installation of what? Navyacharya machinery is wrongly debited to wages account. Even then TB tallies. Tally agalvedra? Yes, sir. Darshini, even Yes, then sir. TB tallies. So suspense account together that all of the word important. Yeah. So ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ, ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ನೋಟ್ 3 RMRs. Before trial balance, rectification. Before trial balance ಅಂದ್ರೆ below that no suspense account. Suspense account ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Next, Roman number 2, after trial balance. Then Roman number 3, after final accounts. Roman number 1 ಏನು ಭವಿನಿ? Before trial balance. Roman number 2 is after trial balance but before final accounts. Roman number 3 after final account of the next year. So we are done. Now second and third you connect. Correct. Right. Some errors lead to difference in TB. Leading to suspense account. Tale is made. Leading to suspense account. Say, Sharan, casting errors. Total model mistake. That's one thing आगे आगते हैं. Carry forward errors. Wrong amount.
wrong post, wrong amount, wrong side posting, wrong posting ಅಲ್ಲ, wrong side debit ಬದಲು credit ಅಲ್ಲಿ double impact ಆಗುತ್ತೆ. Wrong side posting in the bracket, wrong side posting ಅಲ್ಲಿ double impact. Next. Wrong amount. Posting only to one side. Posting only to one side. That is debit or credit matra. You are not done both. They lead to what? Ashita? Difference in trial balance. Okay. Next line. Alle. Some other errors. Notes are clean again. Won't affect agreement of TB. Won't affect agreement of trial balance. Will not affect trial balance. ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. Agreement of trial balance. Hence, no suspense account. ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಮಿಷನ್. ಡೆಬಿಟ್ ಇಕ್ವಿಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಬೈ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಮಿಷನ್. ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ತೆಗೆದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೆಗೆದು ಟಿಎಲ್ ಕಟ್ಟಾಗ ಹಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಫ್ಸೆಟಿಂಗ್, ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎರರ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೂ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ. ಮೇಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಇದು ನಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಬರಿಬೇಡಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಒಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಒಮಿಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಮಿಷನ್ ತಾನ್ಯ ಡಸಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಒಮಿಷನ್ ರಕ್ಷಿತ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಬಂದ, ರಕ್ಷಿತ್ ಬಂದ ಕೊಟ್ಟ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರೋ. ಅವ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಒಮಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್, ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ. ರಾಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್, ರಾಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ 4 ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇದೆರಡು ಮಾತ್ರ ಮೇನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. Both revenue and capital nature transactions are recorded in the receipts and payments account. Answer is true. Point number 5, true. Receipts and payments account is on cash basis. Kirtana MA. So receipts and payments account are what? Shalini? Cash basis. Comma. Shreya? Capital or revenue slash of current year, last year or next year does not matter. I covered one more point also inside. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬರೀ. ಕೀರ್ತನ ಬಂದು ಚಪ್ಪಳ ಹೊಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಅವ್ಳು ಬಂದ್ಲಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 6. A fixed charge generally covers all the assets of the company, including future ones. ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರೋದಲ್ಲ, ಟ್ರೂ ಬರೀಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅನನ್ಯ. ಈಗ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. There are 2 types of creating charge. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ. ತುಂಬಾ ಕುಯ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಕುಯ್ ಟೂ ಮಚ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. 2 types of creating charge. 2 RMRs. One is Fixed charge, floating. fixed, right side Floating. Fixed ಕೆಳಗೆ on certain specific assets, say building, machinery, etc. Next. ಮದುಮಗಳು ಬಂದವಳೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡವಳೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Next, right side, I mean, floating on all assets. Like all assets include current assets. On all assets or
current assets or current assets. Current assets value goes up and down. All asset value goes up and down. Artha aita? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next. 1B. 1B. But end ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ವಿದೌಟ್ ಪೇ ಬರೀಬೇಕು. 1B ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1B ಓಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾ ಬರೀ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಸ್ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಸೇ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವೈ ಪಕ್ಕ ಕಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನೀಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಬಟ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರದೆ ಖುಷಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದು ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಬರೆಯೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅದೇ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಲಾ ಮಾಡೋದಂತೆ ಒಂದು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ 1 2 3 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 9 10 11 ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 15 20 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋದ್ರೆ ಕೊಡು ಮಾರ್ಕ್ 21 ಇದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಐಡಿಯಾ ಸರ್ CNL ಅಂತೂ 100% ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಮ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಸ್ತು ನಮ್ ತೋಳ್ತ ಹೇಳಿತ್ತು ದೇವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಸೊ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವಿದಿನ್ ದ P&L ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಸಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1C is machinery account. Machinery account is only for 4 marks. Bari 1C machinery account only for 4 marks. Hence, limited working note. Limited 4 marks pages together madagilla. Limited working note or calculations inside the ledger account itself. 4 marks working note ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಫುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವೇನೋ ಚರಣ್ ಮತ್ತೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಿವ್ ವಿದಿನ್ ದ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲಿಸನಿಂಗ್ Yes, sir. ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ನೋಡಿ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ 14,090 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು 10% 20% ಇತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಪೋಸ್ 80,000 is included here and if you are sold at 70,000 so depreciation ಆದ್ಮೇಲೆ 10,000 loss ಇದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 80,000 ಇಲ್ಲಿ 80,000 it depends on how much is the value of the asset sold ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ in the year of sale say third year two balance brought down date ಬರ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ 1st April 2020 two balance brought down 20 lakh right side 30th September 2020 credit side first up
by bank account. By bank account. 3 lakh, 3 lakh, 3 lakh. Within the bracket, machinery of 4 lakh. Machinery of 4 lakh. Sold. Andre left list is 20 lakh ide. 20 lakh. Ella sale agilla. 4 lakh is WDV. Cost WDV note kodi. Sold. For how much? 3 lakh. So, alle bari by depreciation, same date, 30th September. On assets sold. ಅದರದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೋಟಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ 4 lakh ಮಾತ್ರ 4 lakh ಇಂಟು ಸೇ 10% ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಟು 6/12 months ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Did you observe the dates? Yes. Yes, sir. Into 6/12 months. So 20,000. So you look By at it. This is the beautiful concept. Debit side ಅಲ್ಲಿ 20 lakh ಅಲ್ಲಿ 4 lakh ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. Now I'm talking about 4 lakh. 4 lakh is included. A 4 lakh related by bank account is actual sale. That figure you cannot change. Depreciation related to that how much? 20,000. 20,000. 4 lakh ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 320 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. 80,000 by P&L account. By P&L account, loss on sale. 3 lakh 20,000, 80,000 flower bracket for it. This is how I do, so simple and the working note. 4 marks in if it is 10 marker, you working note. You don't sell a health again. 20 lakh is the cost include WDV included. WDV. You have sold out of that 4 lakh. That means you have remove only 4 lakh. Your job is to remove 4 lakh. 3 lakh is the sale value. You can't do anything. Next depreciation 20,000 you cannot do it. So 320 80,000 credit sale ಬರುತ್ತೆ. That means P&L account ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೈ P&L. Yes, sir. Are you clear? Yes, sir. 3 lakh ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. If by bank account is 5 lakh. Then give backward arrow, left side arrow. Then 2 P&L account. Anybody? 1 lakh. 1 lakh. 80,000. This is what? Ibru's answer wrong. 1,20,000. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. 4 lakh ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಇವ್ರು ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 5 lakh ಬರಬೇಕು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು 6 months ಗೆ. 4 lakh ಅಲ್ಲಿ ಯು ರಿಮೂವ್ 520. 5 lakh plus 20. That means how much extra you remove? 120. 2 P&L account 120. Is there any better method, easy method than this? Yes. Yes, sir. 4 lakh ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ 4 lakh dividend include ಆಗಿದೆ. 4 lakh worth of asset has been sold. Because I didn't do detail at that time with the methods. Sold at 5 lakh. ಅದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. Buy back 5 lakh. Depreciation you have to do it. 4 lakh ಇಂದ you remove 520. Then 120 extra remove. 2 P&L account. 4 lakh plus 120. 520. 5 lakh plus 20. 520. Matching. Perfect. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. So that is next line. That is debit including opening balance 4 lakh plus profit 120. 4 plus 120 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 lakh. 520. ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಸುಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬರಬೇಕು ದಿವೇಶ್ರೀ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ ರವಿ 5 lakh. ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಸೇಲ್ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 20,000. 520. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ 5 P&L. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ 2 P&L. Did you understand ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. SLM ಮೆಥಡ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಡೇಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್. ಲೆಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಇದು ಡನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2A ಏನು? BRS. ಬರೀ 2A. I may go out of the meeting because there is no power. 1 second. 1 second.
Okay, there may be some network issue in Adre. If I go out also, class will continue and mobile the mobile charge will first. Charge is fully because auto session. I'm audible to all of you correctly? Yes, sir. Yes, sir. Because it will be rain in my place actually in the evening. You see, yeah, but still it will be required the next session. Yeah. So next 2A. Okay. BRS. What all will be BRS, sir? Yes, sir. BRS, I'll put 2A. BRS. 2 RMRs. Normally do normal BRS. Starting with what? Normal BRS. Right side. Right side. Bank balances per cash book. 2 amended, adjusted, rectified cash book. Amended, rectified, adjusted cash book. And then BRS only when asked. Now connect left with right. BRS always start with the Bank Bank balance balance as per as per cash cash book. As per passbook. Cash book. Passport. Cash book. Shastri. Yes, Shastri. He says start with 2 children, then get married. Eh? Yar idea got in Mysore? So always used to lose all about look at the way the people are answering, bro. Huh? Always start with the 1 second. Always start with the closing balance. Again, they were in Tarakalago. Opening balance, you want closing balance of the bari. Closing balance as per cash book bar amended cash book. Always. Or arrive at that figure. Or up backward mark. Rishika law. So, namaskara. Malkondi janama. Video up padkondo. You know, the function will be Papa. 2A. Pakka, the guarantee. Nodi. 2A. This is for 10 marks. Okay, I just straight up. Sir, traveling. 2B ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಚೂರು ಸುತ್ತಾಡೋದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಡು ಹುಡುಗಿರ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟ್ರಯಲ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ವರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಇದು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾವ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಾನೇ Yes, sir. ಅದು ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2B ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳವ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ no suspense account. No suspense account. BRS rectification very rarely comes together. Bandre first mugiskombidi easily. Okay na next. Question number 3A. Nan madodalla sumne heltare 3A. Yeah, please. 3A. Accommodation bills. Accommodation bills for 15 marks. Very 15 marks. High scoring, less time consuming, and interest calculation known, then easy. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು sent to that party second level ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ 10 ಸಲ ಕೇಳವ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ Yes, sir. 15 marks ಗೆ ಇದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ 15 marks ಹಾಕಿ you can do 15-20 minutes ಬಟ್ ಅದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3B ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ 3B ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ or average due date. Normally, ಯಾವುದು easy and less time taking? Average due. Average due date. Normally, ADD is easy and less time consuming. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು average date. So what you would have done? Bills of exchange ಮಾಡ್ಬೋದು assuming ಆ accommodation bills ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಜಯ್ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಡಿಕ್ಟೋ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ bills of exchange interest calculation known ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ for second bill also include Anuya Sir. also include gross amount defaulted for the first bill gross amount net bill alla
Gross amount defaulted for the first bill. Ajay Vijay. It is November 22, so November 23 ಬರ್ಬಾರಂತಿಲ್ಲ. Chances are less accommodation bills, but still 15 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ wow. Okay, it should be wow. So what I would have done, I would have been a student here, I would have written bills of exchange ಮತ್ತೆ every read ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ amongst the two, less time consuming. It's ನೋಡಿ journal entry with working out. But ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರೆ be careful. In the books of the other party, exact opposite entries. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರೀ ಸಿ ಬೋತ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಎರಡು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾವರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಡ್ರಾವರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಡ್ರಾ ದ ಬಿಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಈಸಿ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ರು? ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4A 15 marks 10 marks 10 marks. 4A admission, be the master of revaluation account, partners capital account, ಅಲ್ಲಿ within the bracket contra entry for goodwill. Be careful, ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ life policies can we take out revaluation account only? ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಬಿಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. Can we take out revaluation account? Say GLP in the balance sheet nil bar 4 lakh. Amount received 20 lakh. Credit revaluation account ಹೇಳಿ. Credit revaluation account ಹೇಳ್ರೋ, how much you should credit? Revaluation account ಅಥವಾ partners capital account? ನಾನು revaluation account ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಸಿಯಾಗಿ. Credit revaluation account how much? LP account debit to revaluation account. Credit revaluation account amount ಕೇಳ್ತಾರೆ. Credit revaluation account 60. 20 lakh / 16 lakh. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ ಇದ್ರೆ 20 lakh ಮೈನಸ್ ನಿಲ್ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 lakh ಇದ್ರೆ 20 lakh ಮೈನಸ್ 4 lakh. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ? 20 lakh minus 4 lakh. Profit on sale of an asset, within the bracket, like profit on sale of an asset, or revaluation of an asset. Building 4 lakh, valued at 20 lakh. That means 16 lakh is the profit. How come you are doing this mistake repeatedly? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Sir. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಇದ್ರೆ 20 lakh ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 4 lakh ಇದ್ರೆ 20 minus 4 16 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? Yes, sir. Then balance sheet ಬರೆದ್ರಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕಾ ಆರ್ಡರ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕಾ, PICA. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 RMRs. ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ವರ್ತ್ 30 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ unrecorded court cases, liability 4 lakh. ಇದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್. ಸರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 200 lakh ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 300 lakh, 100 lakh ಬರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ 0 ಇದೆ. 0 has become this much. ಅಷ್ಟೇ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಬಿಲೋ ದಟ್ ರೈಟ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? 30 lakh. minus nil 50 lakh. 50 minus nil 50 ಅಲ್ವಾ? Sir 30 lakh. 30 minus nil ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ನಿಮ್ ಫಿಗರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 30 minus nil 30 lakh. which is the bracket, like building book value 100, sorry, book value 200, revalued to 230. ಏನು ಬರ್ತೀರಿ ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್? 30 lakh. 30. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 0 minus 30. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir.
ಭಾವನಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೇನಮ್ಮ MR. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 200 lakh ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 230 lakh ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 30 lakh ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ 0 ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. JLP ಅಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 0 ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ 20, ಟೇಕ್ 20, 4 lakh ಇದೆ, 16 lakh ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು provision for liability. ಇದು provision, court case if you are losing. So provision for liability. ಎಷ್ಟು? 4 lakh. 4 lakh. 4 lakh. Are you clear about the concept? Yes, sir. sir. Yes, sir. Next ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅದು? Evaluation expense. Evaluation Evaluation. expense. Completely right side. When partners decide to continue balance sheet with the original figures. Shastri? Memorandum revaluation. Memorandum revaluation. Mummu? Memorandum Memorandum revaluation. ಯಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯರ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್. ಹೌದು ಕಣೋ, ನಿಖಿಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಶ್ಚಲ್ ಕೆಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ವಿಷಯ. ಸೊ ಏನೋ ಪುರವಾಡಿ, ವೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ವಿದುಲಾ, ನಿಧಿಶ್ರೀ, ಜೀವಿತಾ, ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಕೃತಿಕಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ? Prepare memorandum revaluation. Memorandum revaluation account. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಾರ್ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಬಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಾರ್ ಲಾಸ್ BK. ನಾವು ಏನೋ ಲಾಸ್, ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಬಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ 10 marks ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. 10 marks ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2B IND account. ಓಹೋ ಉಲ್ಟಾ. 2B is about prepare R&P account. R&P account dash rate reverse working of IND. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes. Reverse working of IND, say subscription income, salaries, ಅದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು. ಬಟ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ ಅದು? Yes, sir. Yes. Sir. ನೀವು ಕುಡಿತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನಾನು ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ Doing. ಅವನಿಗೆ ವಾಸುಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಐ ಥಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ, ಸಾರಿ, ಸೌತನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ. ಅವನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಆಯ್ತು, ಎಂಜಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? Go to the format with color combination. ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಐದರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾರ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಸೌಹಾರ್ದ, ವಿವತ್ಸ, ದಿವ್ಯಶ್ರೀ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನ್ರ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದವ್ರೆ. ಇರ್ಲಿ, ನಾಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಲಿ ಅದೇ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್.
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಲಮ್ನರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ liabilities 2021 2022, assets 2021 then 22. So liabilities certainly capital fund balancing figure, normal balance figure in the first column. Make a circle. First column will balance figure. Gottaita? Underline. Next line. For the next year, capital fund opening balance. Capital fund opening balance. ಈ ತರ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿದಲ್ವಾ ರಿಷಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದು ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಯಾವತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಬರೀಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? Sir. Next, below that, both the balance sheet complete both the balance sheet only after R&P account. ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Only after R&P account, since certain opening figures say outstanding salary at the beginning, maybe arrived later. ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ again ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಆಲ್ಸೋ do ledger accounts, borrow ledger account, say fixed asset account, building, furniture, sports equipment ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ equipment etc. Next, working note for subscription income, salary expense, comma, sports materials consumed. Consumption formula, opening plus purchase minus closing. Okay. Next line, alle, be careful. RMRs. Sports equipment is an asset, fixed asset. Sports equipment is an asset, depreciable. Next, 4 RMRs ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ RMR ಅವನಿಷ ಫಸ್ಟ್ RMR ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ನಾನ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ನಾನ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ RMR sports material 2 RMRs. Sorry, 3 RMRs. Paid sports material ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ R&P account. Repeat. Second RMR, consumption, Manoj Kumar N. Opening stock plus purchase minus closing stock. Consumption in IND account. Consumption formula ಬರೀಬೇಕು. Next, last RMR, closing stock ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬರೋ GP. Balance sheet. ಬೇಕಾ ಮಾಧುರಿ? Balance sheet. Clean. Last RMR. Yes. Sports expenses, IND account. Receipts and payments and IND. Revenue. Green saree concept. Green sports ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ IND account. ಅಲ್ಲೇ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಮಿಕಲನ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್
Hold force material income. Revision ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಏನಾದ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. Thanks to me. Next. Question number 5A. ನೋಡಿ ಏನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬರೀ 5A ಟ್ರಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ತಲೆಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಮಿಕಾಲನ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Total discount account, total discount account, balance cash and bank. 5 marks cake walk. Recovery, do fast. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಬಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಹೊಡಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು 5 minutes to 8 minutes ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾವ್ 5B ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿವೈಸ್ಡ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಾರ, ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು. ರಿವೈಸ್ಡ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಿವನ್, ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ಕಮ್, ಔಷಧಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿವೈಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಹಟ್ಕೆ ಇದು, ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. Yes, sir. Yes, sir. ಇದು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಹಟ್ಕೆ 10 marks. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 6th question. 6A 15 mark. Issue for reissue. Issue for future reissue. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾರ್ಟ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 3 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್. Share capital debit only called up, comma, for the number defaulted. Entire shares cancel ಮಾಡಬೇಡಿ, number defaulted. Next, C for future stage. Allotment ಅಂದ್ರೆ allotment ಇರಬೇಕು, call ಅಂದ್ರೆ call. Normally after final call ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Check reissue. Mistake ಮಾಡಿದಲ್ಲ, reissue 2 RMRs. If all reissue, ಭಾವನಾ ಹೊಡ್ಕೊ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೊಡ್ಕೊ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ, ಹೊಡ್ಕೊ. All reissue, left side, all reissue, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಫಿಡೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2 and by ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಫಿಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಯರ್ 15,000 forfeited, but reissued only 10,000. 2,000, 10,000. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಅದೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ 2 or more shares. ನಾರ್ಮಲ್ 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 or more defaulters ಯೂಸ್ ಏನೋ weighted average of Weighted T4. average. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1.5 hour ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಏನು ಅವಸ್ಥೆ ರೀ ನಿಮ್ದು. Yuck it is. Next line.
Read the question completely and carefully. Read the question completely and carefully. Here, journal entries, balance sheet, notes to accounts. ಮೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದ 15 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದನ್ನು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸಬಹುದು. Yes, sir. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ನಾರ್ಮಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ, ಸಾರಿ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ರೇರ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6B PPE ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ AS10 ಇರೋದೇ 4-5 ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದರೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೇರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರೆ. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ತೋರಿಸಿ ಸಾಕು. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋರೆ. PPE ಇದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ PPE. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟನ ಇಲ್ಲೋ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್, ಒಂದು 8 ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Incident to bring it to present condition and location has to be capitalized. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Next, very important, very good. ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ನವೆಂಬರ್ 22 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನವೆಂಬರ್ 22 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ. 1A ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀ. ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. 1B ಡಿಫರೆನ್ಸ್, 1C ಎಂತ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಎಂತ ನೋಡಿದ್ರು? Machinery ಅಕೌಂಟ್. ಯಾ, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2A ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿ? BRS 2B errors. Rectification of error. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3A ಏನಿತ್ತು? ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, Accommodation bills 15 marks. 3B choice Account current. Yes, sir. Account current or account AED. current or ADD. Account current or ADD. Next, fourth question ಯಾವುದು? Partnership and Partnership. RMP. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ 4A ನಾ? ಅಡ್ಮಿಷನ್ Yes, sir. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು IND ನಾ? Yes, sir. RMP. RNP. Next, fifth question. A final accounts. Triple column cash book. Cash book. Then 5B Goodwill valuation. goodwill. 5C final accounts. ಅಲ್ವಾ? ಆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ತಾನೆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 6A ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, 6B ಥಿಯರಿ PPE. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ CA is not. So why many people find it difficult? Because they don't know all this approach. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ 90% ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೇನ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಲಿ 2 chapters. Mainly chapters which may 2 hours be added in the exam. ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ಮಾತ್ರ ಬರೀ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಜೂನ್ ಅವ್ರು ಬರೀದ್ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಂತ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಒಂದಾಯ್ತು. ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೊರಡೆ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಏನ್ ಬರೀ? Mainly chapters which may 2 arrow marks be added. Added. December 23 ಮಾತ್ರ. Consignment question for 10 marks.
Inventory valuation ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. No, sir. Inventory valuation for 10 marks. ಇನ್ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಹೇಳಿ. Sale or Sale and approval for 5 marks. ಅಲ್ಲಿ average unit account ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Yes. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕಿಪ್ಡ್. ಯಾವ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತವ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಅವರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಂದು ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬೋದು. You understand, Baba? Yes, sir. Yes. So I am looking at an average student, average preparation. I am an average student. What I would have done? Bari. My order of writing. Adu again you can change it. ನಾನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಕ್ವಶನ್ 6 ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ BRS ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. Question 6 Question and number 6 BRS. and BRS and BRS. And BRS. BRS rectification. Excellent. Question 6 is comfortable to all of you then? Yes, sir. Generally, either 1 or 2, 6. Definitely one of them you are going to do. Yes. Yes, sir. One also, e question, none prakar you should not have missed. Okay. Maybe theory you would have missed that. Okay, agreed. Okay. I go with you. Right. Question number 6, pakka you are perfect, alva? Yes, sir. Yes, sir. Writing. Yeah. 2 order writing. 3 are marks. Yeah. Question 6. Say 30 to 45 minutes. 2:45 ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2 ನಾದು Yes, sir. ಅದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕ್ವಶನ್ 2 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಬರೀ. 3:25 ಸ್ಟಾಪ್. 3:25 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ 1:45 to 2 ಇದೆ. ತಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 1 hour 15 minutes. 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಯು ಗೋ ಅಪ್ ಟು 3:25. ಓಕೆ, 30 minutes ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 30 minutes. ಆಕ್ಚುಲಿ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹಂಗಂತ 3 o'clock ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಹುಡುಗಿದ್ದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 3:25. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. 2 ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಚೂಡಿದಾರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೀ. ಐದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ 2 to 6 ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ತಿಗಲ್ಲ ಗಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಐದರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. 3:45 30 minutes 3:45 ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? 3, 4. 3, 4, 5. 3 is what? 3 is on what all the sections? 3 is accommodation of accommodation bills and Accommodation bills ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದ್ದು? Current. Correct. Hold on. 3. ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? admission and R&D. Admission and ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ಭಾವನಾ. Admission and R&P account. R&P account. Very good. Next ಯಾವುದು? 5th one, triple column cash book, goodwill valuation. Okay. So now I would have done 5th question. Triple column cash book is very easy. Goodwill valuation is very easy. ಮತ್ತೆ 10 mark final accounts also you can reasonably do it. I hope. Okay. Next ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ 3rd ಮತ್ತೆ 4th ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ 2 are marks either 3rd or 4th. 3rd ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು? Accommodation. ಬರೀ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ 3rd ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಬರೀ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ ಥರದ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದರದ್ದು ಸ್ಟುಪಿಡ್. 3rd ಕ್ವಶನ್ not good at journal entries bar interest calculation and also not
sure of out in EDD bar account current. I would have gone with that only. Average unit account current. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Next, or fourth question. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್? ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ಮೀ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು? Admission Admission and and R&P account. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ R&P ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿನ್ಸ್ R&P ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ. ಸಿನ್ಸ್ R&P, if there is a confusion of working back, admission there cannot be confusion. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ arrow mark. ಲಾಸ್ಟ್ arrow mark ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು? ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? 6 and 2 ಆಯ್ತು. 315. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. 345. 345. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು? Question 4. 5 ಆಗ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. 415. 30 minutes, 415. Now last question is question number 4. Now 445. 445. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? 6th ಕ್ವಶನ್. ಅಗೇನ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಇದು ನಾಟ್ ಕಂಪನಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 6th ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು? ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 1 hour 15 minutes ಫಾರ್ 2 questions. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 1 hour 15 minutes. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ 30-40. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. 345 ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. 15 minutes, 415 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. 445. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಹಾಫ್ ಡನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. Come back to any of the half done question and complete. Special complete in the last 10 minutes. 5 minutes ನಿಮಗೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 questions ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊರಟಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್, ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ 1 10 marker would have been left. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿ? ಸೊ 10 mark ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 questions ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ 3 questions ಅಲ್ಲೇ ಅರೌಂಡ್ 60 marks ಅಲ್ಲಿ 40-50 ಬರೋದ್ರ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 questions ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಏಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ 100 ಬಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ 20s 80 marks ಬಂದಾಯ್ತು. CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 80 ಬರ್, 40 ಬಂದು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್? Yes, sir. Very important. You must do how much? So you must do attempt 100 marks. ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಂಡಲ್ ಬರಿ. ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೋತ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 3A 2 ಲೈನ್ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಡ್ಸ್. 3B ಎಲ್ಲ ಎರಡು. 3A 2 lines, 3B ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ. ಸೊ 3B 2 lines. ಏಕೆ? ಡ್ಯಾಶ್ ರೇಟ್ ಇಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ಇದ್ದಾಗ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಾಬ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, sir. ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ? ಸೊ ನಾಳೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. ನಾನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸೀನ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್. ನನಗೆ ಎರಗೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಸಿ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್. ಹೂವರ್ ಫಾಲೋಸ್ ಮಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಾಟ್ ಐ ಸಕ್ಸಸ್. CA ಫೈನಲ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಿದೆ, ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೇಟ್ ಆದ್ರು, ಅಲ್ಲೋಗೋಣ ಇಲ್ಲೋಗೋಣ ಅಂತ, ಪೆಂಟ್ರೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ನವೆಂಬರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ನಾಳೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 80% ಸಿಲೆಬಸ್. ಅಗ್ರೀಡ್. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ 2 ದಿನ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದು ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 40-50 marks, ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ.
but look at the way you'll be elevating your education system tomorrow. Okay na? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ? Yes, sir. Everything cleanly. So 350 to 145 to 2 ಓದಬೇಕು. 2 to 315. 2 questions of best questions of your choice. Normally question 6 1 ನಲ್ಲಿ 2 ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Then 345 415 445. So ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ 5 o'clock sharp. I would suggest, I request your parents, you tell them to be next to you. Okay, ನಾಳೆ so ಎಲ್ಲಿ table preferably in a place where your mind ಮರ್ಕಟ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆನೆಸ್ಟ್, ನನಗೆ ನಾಳೆ ನೀವು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋದ್ರು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಇಟ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಗೆಟ್ ಪೇಪರ್ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇದನ್ನಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಇವತ್ತು? ಬೇಡ sir. 1 o'clock, tomorrow 1 o'clock I'll release the question paper. If there is a facility, especially Bangalore people, next Xerox shop ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. If there is no facility, okay. Okay. Better is if you take the print. 1 o'clock ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. But by mistake also you are not seeing the question paper till 1:45. 1:45 you see the question paper. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. And 1:45 to read the question paper. Then 2 to 5 write the paper. ಮತ್ತೆ 5 o'clock relax ಮಾಡಿ. 6:15 I am coming for valuation. Same Zoom ID password. Are you there? 1 hour ಇರುತ್ತೆ valuation. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. Okay, even parents can sit next to you while you writing the paper. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ you should sit in a place where there is no mobile, laptop, you have got a printed question paper and write honest ಆಗಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 25-30 ಬರಲಿ, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಲಿವ್ ಇಟ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ 36 ಬಂದವರು ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 66-76 ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? 6:15 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಟ್, ಮದರ್ ಫಾದರ್ ಹೂಎವರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಸಿಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ್ರು ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಓಕೆ ವೇರ್ ಯು ಡನ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ನಿಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಕೂರ್ಸಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ Yes, sir. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ November 23 RTP ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ RTP ಎಲ್ಲ ಗೋತ್ರು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes sir. Yes. ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ May 23 May 22 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮನ್ ಸರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೋ ಡೀಟೇಲ್. ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೋ ಮಚ್. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದು ಥಿಯರಿ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ, ಯಾವುದೇ ಥಿಯರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್, June 24 ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್? ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಕೊಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದು ನನಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಾನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 or 5 questions are same, 1 or 2 questions will be different. ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. June 24 students have to attempt your question paper and December 23 your question paper. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈವನ್ ದೆನ್ 1 or 2 questions ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ದರೆ June 24 ಎಂಜಾಯ್, ಮಜಾ ಮಾಡಿ. 99% ಇಲ್ಲ, ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರ? Yes. Yes sir. ಥಿಯರಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಥಿಯರಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. Yes sir. Again some important terms and definition ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 43 ಬನ್ನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಸೊ RCSI ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೂ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ನಮಗೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year. ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಪೇಡ್. ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರೀ, as and when the transaction takes place.
sole proprietor owner, HF, limited liability partnership. Contra entries andre deposit into bank, withdrawn from bank. Petty cash ಅಂದ್ರೆ small transaction. Going concern is an assumption. ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Is also called mercantile. Consistency, regularly following it. ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. Accounting conventions based on the usage and practice. Accounting policy, principles and rules. Prudence ಆಯ್ತು, materiality important. In the substance, cost ಅಂದ್ರೆ recorded cost, fixed asset. Realization ಅಂದ್ರೆ sale value. Entity is different from owner. Then matching revenues are matched with the corresponding expense. Without purchase, you cannot make a sales. Periodicity andre once in a year. Money measurement, definition of accounting. Record in terms of money or money's worth. Accounting equation, equity plus liability is equal to assets. Equity is also called net worth. Qualitative features on the 5 market theory keltare. So RRR bari ಏನು RRR ಮೂವಿನ ನಟು ಅಂತ ನಟೋಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗ. Reliability, relevance, so understandability, comparability ಎಲ್ಲ ಬರೀ. Next, errors, different omission ಅಂದ್ರೆ complete, commission ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? To be identified. Next, compensating ಅಥವಾ offsetting principle ಅಂದ್ರೆ capital and revenue. Passbook ಅಥವಾ bank statement is a duplicate of what we do. Inventory, the items which we do deal ಅಥವಾ used in manufacturing. Depreciable amount ಅಂದ್ರೆ cost less residual value, scrap ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. Useful life, expected life. Systematic elevation of the depreciable amount, depreciation. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ. Machinery ಅಂದ್ರೆ production unit ಬದಲು machinery. Depletion is for what? Mines, etc. Negotiable instrument where the ownership can be transferred from one other person. Okay. Next, bills of exchange definition. Hundi. Okay. Bills of exchange drawn in a vernacular language. Vernacular language is not recognized constitution. Noting, process of recording the facts of dishonor. Protest is a certificate. Accommodation bill is for helping. Conservative process of sending goods. Pro forma invoice sent by consignor to consignee. Account sales reply. Delicate commission for risk, undertaking the risk of Bad debt. Bad debt. overriding is additional. Abnormal loss or carelessness in the they are normally controllable. Normal is inevitable. Average due date is a break-even date of multiple transactions. Account current is current account transaction. Extraordinary is unusual, clearly distinct. Then balance sheet is the financial position statement. Permanent order the PICA, whereas liquid order start with the cash. Provident fund, employer and employee contribute 12% each. ESI is tappide, correction money, sorry. 3.25 and 0.75%. TDS on salary, okay. Next, fixed capital system andre they will maintain capital account and current account. Fluctuating capital memorandum revelation ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ. Goodwill is super profit earning capacity of the business. Hidden goodwill andre partner would have given 1/4 share, but you would have contributed little more than the capital requirement. Excess is equal to 1/4 is equal to goodwill. Balance is 12. Entrance fees is either capitalized or revenue depending on the notes what you give. Donation, specific donation is always a balance sheet. General donation, capitalized ಅಥವಾ note revenue. Legacy is always capitalized. Will prakara. Life membership capitalized. Endowment fund is specific fund. Honorarium is for services is a revenue in nature. The honorarium ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ expenditure, receipt is income. Company 220 for future cancellation. Debenture is a debt document. Fixed charge, floating charge ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ. Current ಅಂದ್ರೆ less than equal to 12 months. Non-current is other than that. Same government grant is grant from the subsidy from the government. Capital commitment ಅಂದ್ರೆ future liability. Expired ಅಂದ್ರೆ expense already ಆಗೋಗಿದೆ, important. Floating charge, fixed charge ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ. Obsolescence, change in fashion. Provision is what is for a liability. Contingent liability, important. It is a possible obligation which may or may not arise on the basis of uncertain future event. Contingent asset is a possible asset. ಇಲ್ಲಿ possible obligation is asset, but ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ತರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನವೆಂಬರ್ 22 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿತ್ತು? Yes, sir. 40. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
So disabled suggest also. First alva done with it. Difference table. Okay, all of you go to the difference table. Huh? Oh, okay. Thank you. Oh, here it colors. Okay. Thank you very much. So tomorrow, 1 o'clock, we'll release the question paper. 1 o'clock. Print theory. All the best to all of you. First mock test of your life. Final exam is Chanag Madi. Don't worry about being tough, easy, whatever. Give your best shot. Keep rocking, keep enjoying. First Majavadi. God bless you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, bye, sir. End the meeting, ma. Because